So welcome to you all to a live talk show again on golf, and I am talking from Golf Bangladesh. Golf Bangladesh has been broadcasting similar golf show on professional golf, especially talking golf and COVID, especially effect of COVID on golf. Today we have got few potential young talented golfer from India, from Bangladesh, and also one is staying in USA, though he's a Bangladeshi golfer. So to introduce my guest today, let me start with Mr. Viraj Madappa. He is from India, and he is an Asian Tour player and also plays in PGTI. Welcome, Viraj. Thank you. Okay, next is my guest is Afnan Mahmoud Choudhury. He is presently he is based in Texas. He is playing NCAA Division 1 golf in USA. He's also from Bangladesh. And lastly, we have Mr. Akber Hossain. He is a professional golfer and he plays in PGTI and also a talented golfer. So let us start our discussion. And I like to start with first with Viraj. Viraj, I want to know from you. You are an Asian Tour player. You have already won a Asian Tour, so far I know. And you have come through a ranks, like you have played in amateur golf long time, in amateur, Indian amateur, then you have played in national team, then you have turned to pro, and now you're playing in Asian Tour, also in PGTI. So where are you now? Do you have Asian Tour card? You have won an Asian Tour, so you have definitely card for the next 2-3 years. Am I correct? No, actually, I won in 2018, and I had a card only for 1 year. So I had my exemption only till 2019. I ended up making my card through the order of merit. I finished 42nd, I think, on the order of merit. So I retained my card for this season. But I think the rest of the season is kind of up in the air. We really don't know what the situation might be. I think what the tour has told us and the players is that we might start in September, but it all depends on how the situation progresses from here. So I think we're all, again, just in a limbo, kind of figuring out what to do. Okay. Stand by, please. Let me bring also Mr. Mahi from Texas. Mahi, where are you based now? You're based in Texas? Everyone. Yes, I am in Texas right now, but I'm heading back to Alabama. So I know you've been doing good in amateur golf. You went to USA for the scholarship. You became runners-up in a Faldo Series tournament. Thereby, American coaches, they could spot you. And then you also did good in a regional or a state level regional tournament before few months. So what is your present state? Where you're playing? Thank you for the question. Currently, the normal schedule has been affected due to COVID-19, as you all know. And our season was terminated in the middle of March. And it was all of a sudden, it was around March 2nd week when our season, not just our season, all sports season were postponed or canceled. So we were not able to finish our regular season, and we didn't get to play conference championships and a few other tournaments as well. But the bright side is that hopefully everything will be fine coming August, and we can resume our normal schedule. And NCAA did decide to give us an extra year of eligibility. So the tournaments that we missed, the opportunities that we missed, we will have the chance to play those tournaments again. And in fact, we will get an extra whole year of eligibility. So that will be great for me. And I'm looking forward to August to start our new season. And that's what I'm looking forward to right now. Okay, I'll come back to you. Stand by, please. Let me bring now Akber. So Akber, আপনাকে বাংলায় বলবো না ইংলিশে বলবো বলেন? বাংলায় বলেন স্যার। Okay, Akber, that's nice. আপনি বাংলাদেশের একজন উদীয়মান গলফার। আপনি ইন্ডিয়াতে পিজিটিআই খেলছেন এবং দীর্ঘদিন
অ্যামেচার ছিলেন, বেস্ট অ্যামেচার ছিলেন, বাংলাদেশে ন্যাশনাল টিমে খেলেছেন, তারপরে আপনি এখন বর্তমানে পিজিটিআইতে ভালো করছেন। সো আপনার এই কোভিডের সময় আপনি কুমিল্লায় আছেন আমি জানি। সো কুমিল্লায় কোভিডের সময় আপনি নিজেদেরকে কিভাবে প্রস্তুত রাখছেন বা প্র্যাকটিস করতে পারছেন কিনা, আপনার গলফ কোর্স খুলেছে কিনা, প্র্যাকটিস করার সুযোগ পাচ্ছেন কিনা, সব মিলিয়ে আপনার বর্তমান অবস্থাও যদি বলেন। থ্যাংক ইউ স্যার আমাকে প্রশ্ন করার জন্য স্যার। আসলে স্যার আমাদের কোভিড-19 কারণে যেটা হচ্ছে স্যার, আমরা টোটালি বাসা থেকে টোটালি বাইরে হতে পারতেছি না স্যার। আর আমাদের ক্লাব তো আপনি তো জানেন স্যার, আমাদের বাংলাদেশের যতগুলা গলফ ক্লাব আছে সব আপনার সেনাবাহিনীর আন্ডারে, তো এগুলো টোটালি অফ এখন স্যার। তো আমরা টোটালি স্যার ক্লাবে যেতে পারতেছি না, টোটালি বাসার মধ্যে থাকতে হচ্ছে। আর আমি বেসিক্যালি যেটা করতেছি স্যার, কারণ কন্টিনিউ প্র্যাকটিস তো টোটালি বন্ধ স্যার, এখন আমি বাসায় থেকে যতটুকু আপনার ফিজিক্যালি ফিটনেস ঠিক রাখার চেষ্টা করতেছি স্যার। তো ওইটা কন্টিনিউ করতেছি স্যার, যাতে ফিটনেসটা ঠিক থাকলে স্যার আমি কন্টিনিউ গলফটা ভালো খেলতে পারবো। আদার্স তো আমি প্র্যাকটিসও করতে পারতেছি না, যদি কন্টিনিউ ফিটনেস তো যদি আমি না ঠিক রাখি তাহলে তো আমি ভালো খেলতে পারবো না। এই জন্য স্যার জাস্ট ফিটনেস এর উপরে কাজ করতেছি স্যার, আর জাস্ট মেন্টালি একটু আপনার পিজিও করার জন্য একটু মেন্টালি ক্লাস করতেছি স্যার, এইটুকুই স্যার। Okay, let me fall back to Viraj. Viraj, I know you had been the number one Indian amateur golfer, then you turned to your professional career before 2 years, as you said, 2017 maybe, and then you went to Asian Tour, you had the card. Now you're playing PGTI, also you have chance to play in Asian Tour after qualifying maybe. So I wish that you would do that. Now, your talent, you had been, I saw you in number of PGTI tournament. Your talent, your basic golf, your basic swing, everything in fact amazed me. You also played with these players, with Akber, with Mahi in number of tournaments. So now I want to know what's about COVID. What is, did he affect your golf, and did your club open? I think, like everyone else, I think I've been affected pretty much the same. For me, I think I'm quite fortunate that I haven't had to worry too much about the financial part of things. I'm very fortunate to come from the background I do come from. So, I've been able to pretty much just stay at home during these times, adhere to all the lockdown rules that we've had in India, stay at home and kind of just stay safe and stay healthy. But obviously, I think golf has taken a hit. I think all sports in general have taken a hit, and I'm trying to do whatever I can. Through the 3 months that we were at home, I tried to hit as many balls as I could, have a little garden. So I made a makeshift range, and then I was able to do a few weights training in my house, because I purchased a few dumbbells and gym equipment before the lockdown started. So I was able to still go through with some of the fitness programs my trainers had made for me. And then I think it was a good time for me to kind of sit down and kind of figure out where my mental state was and work on that. I worked a lot with my yoga instructor the last couple of months, and I feel there's been a big improvement there for me. The golf club opened up a few weeks ago, so I think it's been nice to kind of help me come back to the game and kind of put all the ingredients that I actually worked on in the lockdown and see where it's improved. But obviously it's very rusty, not being able to play for 3 months. I'm still quite rusty and kind of still kind of happy hitting the ball straight and enjoying being out on the golf course with friends. Okay, thank you. I stand by, please. Let me now bring again Mahi. Mahi, you, so far I understood last time your audio was little low. So if I have understood correctly, you are based in now in Texas, though you are basically from Alabama State University. You stay there. You've come for passing a vacation here in Texas. So I want to know your golf. Like your NCAA Division 1 has had to be stopped due to COVID. So during COVID, your golf is closed, or you can practice. What is that? What your university is closed, I know, but what about golf? Thank you. So we have been lucky. Like the golf courses we practice in Alabama
Robert Trent Jones golf courses, they actually have been open. They were not really closed during any point of time. They were closed for 3 days maintenance at one point, but other than that, the practice facilities were always open. So I was always able to go out there, hit some balls, and work on my short game and work on the driving range. So I was very happy to be able to do so. And like I said, yes, our season was affected in the March, and so I believe, I mean, COVID-19 affected the whole world, not just us college golfers and not just athletes. It affected everybody. So it is So what it when is is. your And next schedule? When is your college schedule or tournament schedule starts? Is it scheduled or not yet? the schedule, our coach is still working on the schedule, and he has made a schedule for 12 tournaments in total, excluding the conference championship. So the schedule is a packed schedule, and we also have 5 to 6 new guys coming in, and I've seen a few of them personally, and the roster is going to be really strong. So yes, we do already have a schedule. If things start as it is planned, and if NCAA begins everything as scheduled, then we will be participating in all the tournaments starting from Okay. August. And I have two state level amateur tournaments coming in July that I signed up for like last week. Both are in Alabama, so I'm looking to forward to those two tournaments. Okay. Okay. Stand by, please. Let me fall back to Akbar. Akbar, can you hear me? আমাকে শুনতে পাচ্ছেন আকবর? ইয়েস স্যার। ওকে, আপনি আমাকে একটু বলেন যে কোভিডে আপনি বলছিলেন যে আপনারা ওখানে প্র্যাকটিস করছেন, নিজেকে ফিট রাখছেন। সো এই কোভিডের জন্য যে 3 মাসের একটা গ্যাপ হলো, এখন আপনাদের মানে জুনিয়র আপনারা আমি জানি পটেনশিয়াল একটা পর্যায়ে এসেছেন, বাট যারা অ্যামেচার কিংবা আপনাদেরও জুনিয়র, এই কোভিডের সময় কি করা উচিত যাতে 3 মাস পরে মানে প্রায় আরেক মাস পরে যদি আপনারা গলফে ফেরত যান তাহলে 3 মাস হয়ে যাবে। 3 মাস পরে আপনার পুরাতন গলফটাকে ফর্মটাকে ফেরত পেতে কি করা উচিত? থ্যাংক ইউ স্যার। আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে স্যার, আসলে স্যার এখন তো স্যার কোভিড-19 কারণে স্যার টোটালি গলফ কোর্সটা বন্ধ স্যার। তো যার জন্য স্যার যদি আপনার খেলাটা ইমপ্রুভ সবসময় একই রাখতে চান, যদি আপনি 3 মাস দেখেন, লাস্ট 3 মাস কিন্তু আমাদের খেলাধুলা বন্ধ স্যার। তো আমি অ্যাজ এ প্লেয়ার হিসাবে স্যার, আমি যদি প্র্যাকটিস না করে স্যার বাসায় সবসময় টাইম পাস করি বা কোনো মোবাইল বা কোনো বিভিন্ন ধরনের বই টই নিয়ে বসে থাকি, আমি যদি মনে করি স্যার জাস্ট ফিটনেসটা যদি ঠিক রাখতে পারি, কন্টিনিউ যদি এক্সারসাইজ গুলো যদি আমি কন্টিনিউ করতে পারি, তাহলে মেন্টালি যদি একটু ফিজিওথেরাপি এগুলো যদি করতে পারি, তাহলে স্যার আমি মনে করি স্যার যখন আমাদের লকডাউন ওপেন করে দেবে তখন আসলে স্যার হয়তো 10-15 দিনের মধ্যে আমরা আবার কামব্যাক করতে পারবো স্যার। আদারওয়াইজ এখন আমাদের করণীয় যেটা স্যার, জাস্ট ফিজিক্যাল ফিটনেসটা যাতে ঠিক রাখা যায় ওইটা নিয়ে কাজ করা উচিত স্যার। আচ্ছা, আমি এই ফাঁকে আপনাকে একটু অ্যাড করি। আপনি একজন প্রফেশনাল গলফার, বাংলাদেশে অনেক প্রফেশনাল গলফার সাথে কথা বলেছি, ইন্ডিয়ার অনেক প্রফেশনাল গলফার সাথে গত কয়েকদিন যাবত কথা হচ্ছে, যেখানে এই সমস্যাটা হচ্ছে বেশিরভাগ গলফারই বলছেন যে এই কোভিড উপলক্ষে তাদের স্পন্সররা অনেকে ক্যারি করছে না, পার্সোনাল স্পন্সর, টুর্নামেন্ট হচ্ছে না। সো আপনার পার্সোনাল স্পন্সরের নামটা জানতে চাই। আমি এই অনুষ্ঠানে যারাই আসছে তাদের স্পন্সরদের নাম ঘোষণা করেছি যাতে স্পন্সরও উপকৃত হয়। তাছাড়া আপনি কি স্পন্সর কাছে সাহায্য পাচ্ছেন কিনা এই কোভিডের সময়? জি স্যার, আমি স্যার মান্থলি যে স্যালারিটা ওইটা পাচ্ছি স্যার। প্যারাগন স্যার আমাকে যথেষ্ট সাপোর্ট দিচ্ছে স্যার। আর আপনারা হয়তো জানেন স্যার, প্যারাগন আমাকে স্যার ইন্ডিয়াতে দেশের বাইরে যখন পিজিটিআই খেলতে যায় তো ওইটার মধ্যে স্যার 50% আমাকে খরচ বহন করতেছে স্যার। আর মান্থলি একটা স্যালারি দিচ্ছে স্যার। এখন লকডাউনের মধ্যে স্যার আমি স্যালারিটা পাচ্ছি স্যার। গ্রেট, ভেরি গ্রেট। সো আপনি আমাকে একটু বলেন যে অন্যান্য গলফারদের কুমিল্লায় আপনার যারা প্রফেশনাল গলফার আছে তাদের কি অবস্থা? স্যার এখন স্যার আমরা তো কুমিল্লার মধ্যে 2জন প্রফেশনাল আছে, আমি আর রাসেল স্যার। তো টোটালি স্যার সবাই বাসার মধ্যে স্যার, কেউর সাথে কেউ যোগাযোগ নাই স্যার, ফোনে জাস্ট কথাবার্তা। বাট আমি রাসেলের সাথে কিছুদিন আগে কথা বলছিলাম, তো রাসেলই আমাকে একই কথা বললো, আকবর এখন তো প্র্যাকটিস করা যাচ্ছে না, তো বাসায় বসে জাস্ট ফিজিক্যাল ফিটনেসটা ঠিক রাখার চেষ্টা করতেছে স্যার। কুমিল্লায় তারপর আপনার স্যার দুজন গলফার না, দুজন জি প্রফেশনাল স্যার, গলফার, অ্যামেচার জি আছেন স্যার, কয়েকজন। হ্যাঁ, ওকে, আর ধন্যবাদ। আপনি বাকিরা এমএস স্যার। যুক্ত থ্যাংক ইউ। হয়েছেন। আপনার কাছে আবার আসবো, একটু অপেক্ষা করেন, আবার আসবো আপনার কাছে। আমি একটু আবার বিরাজ মাধব্বার কাছে ফেরত যেতে চাই। বিরাজ, ক্যান ইউ হিয়ার মি প্লিজ?
Yes, I can. Okay. Because I saw to bring you here because I have talked to a number of Indian leading golfers and also young talented golfers. All they said me that you have a very good structure in PGTI. You have very good long depth in amateur golf also. Your national golf union, they nurture your different teams, different age-based team. So you have come through all these ranks and then you are now settled in professional golf. So can you tell me what is the, extra thing you have got support from Indian Golf Union and PGTI? Yes, I think I've been very lucky that I've found success in my career very early. I don't think a lot of professionals have had a very illustrious junior career or an amateur career. So I think I've been lucky to see success from the very start. And I think it's been easy for my family to support me because they've been seeing results. And I think because I played well, I was in the national team for, I think, 4 to 5 years. So I got to play a lot of international events, which definitely helped my experience when I turned professional. I was accustomed to, I was seeing a lot more competition than my counterparts when I turned professional. And I think even the 4 months I went to college in America, I think those 4 months also helped me a lot where, just being by myself, living independently, which we do a lot in professional golf. I think I got a taste of that when I went to America. So I think the whole journey, how I reached professional golf, I think has been great. I've learned a lot through the journey, and there have obviously been a lot of people who have been part of this journey, and I think everyone has played a major role to see me where I am right now. Okay, because do you have a personal sponsor from India? Yes, I have Mr. Dilip Thomas. He has a company called AV Thomas. They make tea and spices. So he has been sponsoring me for 2 years now, and he's been very kind, and we've extended a contract for this year as well. And I also am sponsored by Go Sports Foundation, and they've also extended the contract this year. Okay, stand by, please. Now let me come to Mr. Mahi. Mr. Mahi, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay. Mahi, so far I understood from your talk, you are now, your college, university is closed. You are practicing at your own. It's a vacation. You start next maybe July, end of July or August. In July, you schedule some, state level amateur tournament. So it's okay. But I want to know that what's about your practice routine during this COVID, or what your coaches do teach you? Maintain a routine. What is that routine that so that other golfers, those that are hearing, they can be benefited? Can you share us? Yes, thank you for the question. Yes, we during our regular season, we normally play golf 5 to 6 days a week, where during the weekdays, Monday to Thursday, we have range sessions and 9 holes practice in the morning. And our coaches really emphasize on drills, a lot of drills and like foot down drills, putting drills, all those sorts of drills. And then on Friday and Saturday, we play qualifiers to check our scores and check our rankings to stay on the team for the upcoming tournaments. And so that is normally our schedule, Monday to Saturday, and then we have a day off. Sunday is a day off, and we have workouts Tuesdays and Thursdays. So our team workouts. Once you practice, can I add? Like once you practice, how many balls at a time do you hit? We normally arrive at the golf course around 7:30. We first practice 1 hour in the putting green and chipping green, and then spend around 2 hours in the driving range. The number of balls can vary from person to person. It can be 100 balls, it can be 200 balls, because someone might be working on drills, someone might be working on something else. So it depends on the person, but normally I would say 100 to 200 balls each day, and another 1 hour to 2 hours on the putting green. You, because I want to know from you so that others amateurs are benefited. I know you have been a very good amateur, leading amateur in Bangladesh. So there, I want to know structure a little more. Like
your golf coach, you have a golf coach, as you say, university coach. How many coaches you have? And what are those coaches, like fitness, like psychologists? Can you tell me about your coaching structure? We have our head coach, Coach Quincy Hurt. He is a PGA professional. And then we have Coach Clark. He is also a PGA professional. We are actually very lucky that we have two PGA professionals as our head coach and assistant coach. We have a gym trainer who helps us every Tuesdays and Thursdays during our team workouts. And he's always there if we need any sort of physical help, like any problems with fitness or injuries, we can always give him a call or text and he will tell us what to do. And yeah, and regarding So practice, I like to also want to add you, ask yeah. you like others have said they're professional golfer, they have got sponsored. So how you are maintaining? I mean, you have a scholarship, but is that scholarship is automatically maintained for years, or you have to prove your education, your game, and all? Yes, we always have to maintain our eligibility in order to maintain the scholarship and also our performance. The coaches has the authority to take your scholarship or not renew your athletic scholarship at any year. Like the NLI that we sign every year is only valid for 1 year. So we always have to keep up with our performance and academics in order to retain our scholarship the following year. So yes. Okay, I'll come back to standby please. Now let me fall back to আকবর। আকবর, আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনি পিজিটিআইতে খেলছেন এবং পিজিটিতে ভালো করছেন, তারপরে আপনার গন্তব্য কোথায়? হোয়াট ইজ ইউর গোল? আমি এই প্রশ্নটা বাকি দুজনকেও করব এবং আমরা অনুষ্ঠানের শেষের দিকে চলে এসেছি। সো আপনার কাছে জানতে চাই যে আপনার ভবিষ্যতে কোথায় যাওয়ার স্বপ্ন আছে বা গোল আছে? থ্যাংক ইউ স্যার। আসলে স্যার আমি যখন গলফ স্টার্ট করেছি 2012-তে স্যার, তখন থেকে স্যার আমার প্রথম প্ল্যান ছিল আমি স্টেপ বাই স্টেপ ন্যাশনাল টিমে খেলবো, ন্যাশনাল টিমে বাংলাদেশ প্রফেশনাল টার্ন করব, দেন আমি ইন্ডিয়া পিজিটিতে খেলবো, দেন আমি এশিয়ান ট্যুরে কোয়ালিফাই করব, দেন আমি ইউরোপের দিকে যাব স্যার। তো আমার স্বপ্ন স্যার এটাতে, আমাদের গলফটা হয়তো বাংলাদেশে ওইভাবে পরিচিত না, বাট আমি চাই স্যার আমি লাইক টাইগার উডের মতন হওয়ার, একজন ভালো গলফার হওয়ার, যাতে বাংলাদেশকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি স্যার। আর আমি পিজি ট্যুর প্লেয়ার হতে চাই স্যার, এটি আমার ড্রিম স্যার। আমেরিকান পিজিএ ট্যুরে আপনি খেলতে চান? জি স্যার। আচ্ছা, আমি আরেকটা প্রশ্ন আপনার কাছে জানতে চাই, সেটা হচ্ছে যে আমাদের গলফে যে আমরা অনেকে বলি যে আমাদের স্পন্সর নাই, টুর্নামেন্ট কম, যেটা প্রায় সকল গলফারকে আমি জিজ্ঞেস করেছি, সেটা হচ্ছে যে স্পন্সর আসতে চায় না। আমাদের পিপিজি অনেক চেষ্টা করছে, ফেডারেশন তো চমৎকার কাজ করছে, তারপরেও স্পন্সরদেরকে আনা যায় না। ব্যক্তিগত স্পন্সর ক্ষেত্রে তাই, টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রেও তাই। তো অন্যতম একটা কারণ অনেকে মিডিয়া এক্সপোজার নাই, তাদেরকে আমরা রিটার্ন দিতে পারছি না। পাশাপাশি পারফরমেন্সের কথাও অনেকে বলে যে আমি আপনাকে স্পন্সর করবো বিকজ আপনাকে পারফরমেন্স করে দেখাতে হবে, আপনাকে কেন করব, আপনি কি পারফরমেন্স করছেন? এই প্রশ্নগুলি, লাইক আমাদের টোরের যে ডেপথটা, আমাদের টোরের যে স্কোরিংটা লেভেলটা, কাট লেভেলটা অন্য স্কোরের চেয়ে কম। সো এইখানে আমাদের খেলোয়াড়দের কি করা উচিত? এটা একটা ভালো প্রশ্ন করছেন স্যার। আসলে স্যার আপনি যদি দেখেন স্যার, এশিয়ান ট্যুরে স্যার আপনার কাট যাচ্ছে স্যার -1 -2, আর পিজিটিআই তো সেম, লাইক লেভেল পার নিচে তো কাট যাওয়ার কোনো চান্স, লেভেল পার ওভারে কাট যাওয়ার কোনো চান্সে নাই। তো আমাদের যে বাংলাদেশের যে ট্যুরটা আছে স্যার, ওইটার মধ্যে দেখা যাচ্ছে আপনার +10 কাট যাচ্ছে স্যার। তো আমাদের যেখানে স্যার, আমাদের বাংলাদেশের স্যার আপনি হাতে গোনায় স্যার 10 থেকে 15টা প্লেয়ার আছে মাইনাস খেলার স্যার, আর বাকিরা স্যার হয়তো খেলে স্যার ওদের ওইভাবে জাস্ট শখের বশত খেলে। বাট আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে স্যার, আমাদের প্রথমত আমাদের রেজাল্টটা বানাতে হবে, ভালো একটা রেজাল্ট দিতে হবে, তাহলে স্পন্সর এগিয়ে আসবে স্যার টুর্নামেন্ট দেওয়ার জন্য। আর দ্বিতীয়ত স্যার, আমাদের যে বিপিজির যে কর্মকর্তা আছে আর ফেডারেশন সবাই যদি যৌথভাবে মিলে স্যার স্পন্সরের কাছে যায়, তাহলেও আমার কাছে মনে হচ্ছে স্যার টুর্নামেন্ট অ্যারেঞ্জ করা কোনো বিষয় হবে না স্যার। তো টোটালি স্যার আমাদের প্লেয়ারদেরকেও চিন্তা করতে হবে স্যার, তাদের আপনি কিছু একটা স্পন্সরতে যদি আপনি টুর্নামেন্ট নিতে চান, তাহলে আপনার কিছু একটা দিতে হবে। তাহলে আমার দেখতে হবে আমার খেলার মানটা কি। তো আমার প্রত্যেকের স্যার, আমি আমার দিক দিয়ে বলতেছি স্যার, প্রত্যেকের উচিত স্যার তার নিজের রুটিনটা মেনটেন করা, কন্টিনিউ প্র্যাকটিস করা, রুটিন মেনে চলা, তাহলে সবাই ভালো খেলবে। আদারওয়াইজ এখানে দেখা যাচ্ছে স্যার
আমি স্যার অনেক লাকি যে আমাদের কুমিল্লা গলফ ক্লাবে সপ্তাহ 6 দিন আমি গলফ খেলতে পারি স্যার। তো সকাল বিকাল আমাদেরকে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে, এখান থেকে আমাদেরকে স্যার জিমের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। তো আদার যারা ঢাকাতে থাকে স্যার, তারা হয়তো স্যার এই সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে না স্যার। সপ্তাহ 3 দিন খেলতে পারছে, ম্যাডের থেকে বল মারতে হচ্ছে। তো ওদের থেকে স্যার আমাদের অ্যাডভান্টেজটা অনেক বেশি, আমাদের আর সাভার যারা চট্টগ্রাম আছে তাদের অ্যাডভান্টেজটা অনেক বেশি। তো এদিক দিয়ে আমি অনেক লাকি স্যার। তো আমি মনে করি স্যার আমরা যদি কন্টিনিউ প্র্যাকটিস, জিম, রুটিন মেনে চলতে পারি তাহলে আমরা গলফ ভালো একটা রেজাল্ট দিতে পারবো স্যার। আদারওয়াইজ আপনি রুটিন না মানলে স্যার আপনি ভালো রেজাল্ট আশা করতে পারেন না, আর আপনি রেজাল্ট না দিতে পারলে স্পন্সরের থেকে টুর্নামেন্ট আশা করতে পারবেন না স্যার, ওইটাই স্যার। ভেরি গুড পয়েন্ট, ভেরি গুড পয়েন্ট, থ্যাংক ইউ। স্ট্যান্ড বাই প্লিজ। আমরা এখন একটু আবারও বিরাজ মাধব্বার কাছে যেতে চাই। বিরাজ, ক্যান ইউ হিয়ার মি প্লিজ? Yes, I can. Okay, Viraj, I saw your game in number of PGTI tournament in Assam, in Calcutta. In last Calcutta Bengal Open, Tata Steel Bengal Open, I saw you had been leading. You had been in the leading group, and lastly, just in last day, I found that I think you finished third. Am I correct? That's right. Yes. Okay, so after Asian Tour game and a number of PGTI Tour, what's about your performance now? Where do you want to go from here? Want to take your game, because you had been also, I know you had been in NCAA Division 1 in America. You used to like Mahi. You have come from a national amateur and background through ranks of amateur, long amateur career. So what is your goal? Where do you want to land? Definitely, the end goal is to play on the PGA Tour and to stay there. So I think whatever route I can take that will get me there. Currently, I'm playing on the Asian Tour. The next step would definitely be either towards Europe or Japan. Both routes will take me onto a bigger tour. I think Japan is a tour that a lot of people do not consider, but playing on the Asian Tour, we do get a few opportunities to play in Japan, and I think it is one of the premium tours around the world. I've been lucky to have Rahil Ganji as sort of a friend and a mentor. He's a regular on the Japanese tour, and I think he's told me a lot about the tour and how incredibly well organized and the conditions they play on. So I think it is definitely an option that I will consider from as my next step. But I think Europe is also an option for me. Okay, that's great. That's very good points. Okay, I'll come back to you again for knowing some advice from you for the juniors. And juniors to you in amateurs, those are playing in amateur or junior professionals. I'll come back to you. Now I like to fall back to Mahi again. Mahi, for the last time, you told can you tell your goal or where you want to land up after this college golf NCAA Division 1? It's very competitive, all I know. So you're continuing for 3 hours, that's 3 years. And also you had been doing, I think last year you had a championship where you became runners-up, or what was your result, that best result so far? NCAA Division 1? Yeah, I did finish solo second in a tournament. I was leading the tournament and ended up being second. Yeah. And going forward, if I understand your question correctly, going forward, post-graduation, after I get done with my NCAA career, I'm going to turn professional and try on the Korn Ferry Tour, previously known as the Web.com Tour in America, and also would like to, I would like to play in Web.com first and gain my ranks through that tour. And also there are a lot of nationwide, a lot of NGA minor league tours too for professional golfers in America. So I have that in mind as well. So that is my current goal, that to gain some experience in Web.com Tour and gain some world ranking points towards PGA Tour career, hopefully. And that is what I'm working towards. Okay, Mahi, I'll come back to you. Stand by, please. Now, let me call back to Akber again. Akber, শেষবার মধ্যে একটু বলেন যে গলফে আপনার চাওয়া, আপনি বলেছেন আপনি পিজিএ টুরে খেলতে চান, বাট আমি যেটা জানতে চাচ্ছি যে আপনি আপনার এই সাপোর্ট
ক্লাব থেকে যে সাপোর্ট পাচ্ছেন সেটাও বলেছেন এক্সেলেন্ট, সব গলফার বাংলাদেশ সেটা পাচ্ছে না। তারপরে আমি বলবো যে আপনার বাংলাদেশের গলফ নিয়ে যদি আপনি একটু বলেন যে বাংলাদেশের প্রফেশনাল গলফ এখন কোথায় আছে। আপনি বলেছেন পারফরমেন্সও ভালো করা উচিত, আমরাও এটা চাই। তারপরে আমি বলবো আপনার পরে যারা আছেন, অ্যামেচার যারা আছে, আপনার পরে কারা আছে, আর কি ব্যাকআপ কি আমরা পাচ্ছি কিনা। আপনাদের মতো প্লেয়ার যারা এসছেন, লাইক আপনি এবং রাসেল, মাহিরা একসময় খেলেছেন, তার উপরে ছিল ইসমাইল, তারপরে সজীব আলীরা, তার উপরে হয়তো খেলেছে জামাল হোসেন মোল্লারা, তার উপরে আরো অন্যরা, সিদ্দিকুররা। তো এইভাবে একটার পর একটা, একজনের পর একজন মোটামুটি একটা ব্যাকআপ ছিল। কিন্তু আপনি এবং রাসেলের পরে আমি আপনার কাছে জানতে চাই অ্যামেচারে আমাদের কারা আছেন যারা আপনাদের স্থানটা নিতে পারে। এখন আছে যেমন স্যার সম্রাট, তারপর ফরহাদ, তারপর শফিক বাগা স্যার। তো এখানে স্যার কয়েকটা প্লেয়ার আছে স্যার। আসলে স্যার এখন যে আমাদের বাংলাদেশের যে গলফের যে অবস্থা স্যার, আসলে স্যার দেখা যাচ্ছে স্যার, আমি ইতিমধ্যে স্যার অনেকের মুখে শুনতেছি স্যার, এইভাবে চললে স্যার দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রফেশনাল প্লেয়ার থেকে কিছু প্লেয়ার স্যার মানে গলফের লাইনে থেকে অন্য বিজনেসের লাইনে চলে যাবে স্যার। কারণ আমাদের যে পরিমাণ টুর্নামেন্ট হচ্ছে স্যার, এটা স্যার আমাদের প্লেয়ারের জন্য এনাফ না স্যার। কারণ আপনি ভালো একটা স্যার, আমি এর আগেও বলেছি স্যার, আপনি ভালো করলে স্পন্সর আসবে, বাট ভালো করতে হলে আমাদের কি করা উচিত স্যার? আমাদের আমাদের বেশি বেশি অনেকগুলো টুর্নামেন্ট খেলতে হবে স্যার। আপনি যদি বছরে দেখা যাচ্ছে 15-20টা টুর্নামেন্ট খেলেন, তাহলে আপনি অটোমেটিক ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারবেন। আপনি বছরে দেখা যাচ্ছে এই মাসে একটা টুর্নামেন্ট খেললেন, গত মাসে আরেকটা টুর্নামেন্টের জন্য আপনি নিজেও জানেন না কখন টুর্নামেন্ট হবে স্যার। তো মেন্টালি স্যার আমাদের বাংলাদেশের যে প্লেয়ার গুলো আছে সবারই মোটামুটি আর্থিকটা এতটা ভালো না স্যার। তো তার জন্য স্যার সবাই দেখা যাচ্ছে কন্টিনিউ প্র্যাকটিস করতে পারতেছে না। যারা আমরা প্রফেশনাল টপ 10 এর ভিতরে যে প্লেয়ারটি আছে তারা হয়তো কন্টিনিউ প্র্যাকটিস করতেছে, আর যারা টপ 10 এর বাইরে আছে বা একটু মানে মোটামুটি প্লেয়ার, তাদের যেমন কন্টিনিউ প্র্যাকটিসটা করতে পারতেছে না। তারা দেখা যাচ্ছে তার ফ্যামিলি, তারপরে ফ্যামিলির জন্য টাকা পয়সা অ্যারেঞ্জ করা, তারপর দেখা যাচ্ছে বিজনেসের দিকে তারা ঝুঁকে পড়তেছে স্যার। তার জন্য দেখা যাচ্ছে আমাদের করণীয় যেটা স্যার, আমার মনে হচ্ছে স্যার, বছরে মিনিমাম 15-20টা যদি টুর্নামেন্ট আমরা খেলতে পারি, তাহলে আমরা একটা ভালো রেজাল্ট দিতে পারবো। আর আমাদের যে ব্যাক যে বললেন যে প্লেয়ার গুলা অ্যামেচারে, তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে স্যার, আমাদের ন্যাশনাল টিমে থাকতে যে আমাদেরকে যেভাবে নার্সিং করা হতো, আমাদের প্রফেশনাল কিন্তু ওইভাবে নার্সিং করে না স্যার। প্রফেশনাল প্লেয়াররা কে কোথায় আছে কেউ জানে না স্যার। টুর্নামেন্ট হবে ওই একদিন 2 দিন আগে সবাই ওইখানে অ্যারেঞ্জ হয়, আদারওয়াইজ কে কি করতেছে ওইটা খোঁজ খবর নেওয়ার মতন কেউ নেই স্যার। তো আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে, যদি ভালো গলফ বাংলাদেশেতে আশা করতে চান আপনারা, তাহলে আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে স্যার, ন্যাশনাল টিমের যেভাবে ন্যাশনাল টিমকে যেভাবে নার্সিং করা হয়, প্রফেশনাল আপনি এক থেকে টপ 10 এর প্লেয়ারকে ওইভাবে আপনার সিলেক্ট করেন, র্যাঙ্কিং অনুযায়ী সিলেক্ট করে তাদেরকে ন্যাশনাল টিমের মতন ওইভাবে নার্সিং করেন, তাহলে ওরা দেখবেন 1-1.5 বছরের মধ্যে ওরা ভালো একটা রেজাল্ট দিবে। মতামতটা পেয়েছি, আপনার বক্তব্যটা পেয়েছি যে ন্যাশনাল লেভেলে অ্যামেচারদেরকে যেভাবে নার্সিং করা হয় সেভাবে আপনাদেরকে যাতে নার্সিং করা হয়। কিন্তু আসলে সমস্যাটা হচ্ছে, চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে, সমস্যাটা না চ্যালেঞ্জ, আমাদের ফেডারেশন, গলফ ফেডারেশন কিন্তু অ্যামেচারদেরকে করছে এবং প্রফেশনালদের জন্য করছে। এখন বিপিজিএ কিন্তু আপনাদেরই সংস্থা, আপনাদেরই টোর। সো এখানে আপনাদের বসে এগুলো ঠিক করতে হবে এবং আমাদের বিপিজিএ যারা আছেন তারাও কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছেন তাদের সাধ্য মতো। স্পন্সরের বিষয়, এখন কোভিডের বিষয়, এই কোভিডের ফলে অর্থনীতির নিম্নগতি, টুর্নামেন্টের জন্য স্পন্সরের জন্য এগিয়ে আসছেন। আশা করি আমরা হয়তো কোভিডের পরে ডেফিনেটলি, আমি অবশ্যই বলতে চাই যে বিপিজিএ নামক সংস্থা চেষ্টা করে যাচ্ছে, যারা আছেন নেতৃত্বে তারা করছেন। আশা করি তারা আপনাদের জন্য এই কোভিডের পরে টুর্নামেন্ট আরো বেশি বেশি আনবেন। আমি শিওর আপনি পাজলড হবেন না। আপনার কুমিল্লা গলফ ক্লাব, আপনার কুমিল্লা গলফ ক্লাব, আপনি যেখানে আছেন, আপনি যেটা বলেছেন, আপনার স্পন্সর কিন্তু আপনাকে সাপোর্ট করছে, এই কোভিডের সময় আপনাকে সাপোর্ট করে যাচ্ছে উইদাউট গেইন। অ্যাগেইন ইওর গলফ ক্লাব, কুমিল্লা গলফ ক্লাব আপনাকে, কুমিল্লা গলফ ক্লাব আপনাকে 6 দিনে খেলার সুযোগ দিচ্ছে। সো আমি খুবই খুশি হলাম আপনার তথ্যগুলি পেয়ে। আমি এই ফাঁকে আই ওয়ান্ট টু গো ব্যাক টু Viraj Madappa for the last time. Madappa, you are an Asian Tour player. Your talent, your swing, I already talked about. You are one of my very favorite player from PGTI. So now tell me, what should be the advice for the junior amateurs, junior professionals from Bangladesh or from India, so that after this COVID they can go ahead with their form and others? I think what's very important is whenever we start a practice session is always to start with some intent, to have a purpose for what we are practicing.
It might be a swing change, it might be working on shot shaping, it might be putting drills or chipping drills. I think it's all about having intent, and when you have intent, you can be more serious and be more into and concentrated in your practice. So I think one is having intent, and then two is enjoying the process of getting better. I think that is very important. There is no substitute for hard work, and if you keep working hard and keep working hard on the right things, there's no reason why you shouldn't get better at the game. Okay, thank you very much. আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ. Just step back. Let me bring in Mahi this time. Mahi, what is your last point on the juniors or Bangladeshi golfers, amateur golfers, what they should do during this topic? My advice to them would be to do what they can from their homes. There is a lot of freehand workouts that they can do, which I have been doing as well. I've been doing a lot of freehand exercises, a lot of calisthenics, and a lot of positive. There's a lot of positive videos online about golf. Like, it can be mental game, it can be short game, it can be long game. They can definitely find something to work on online and work on their bodies, get better, improve their diet, get better mentally, so that they are prepared for the next season, for the next tournament, or the next event that they're preparing for. That will be my advice to junior golfers in Bangladesh. And yeah, thank you. Okay, thank you, gentlemen. I have to finish my this episode. Time is up almost. So thank you very much, Viraj. You have spent a lot of time. You have come straight away to the this chat room. So I'm obliged to you. It's my pleasure to have you all. Thank you, Mahi, all the way from Texas. You're connected. ধন্যবাদ আকবর আপনাকে. আপনিও অনেক থেকে অনেক চেষ্টা করে আপনাকে পেয়েছি. আমি খুবই খুশি আপনাদের তিনজনকে পেয়ে. ধন্যবাদ. Thank you very much. See you in future. Thank you. Goodbye. Thank you Good so night. much. Yeah.